Okay, sibingelela bonke abantu abasibukele njengamanje emagumbini amanomhlaba. Iyabingelela abnormal imoto enkulu ngodlungulu uthola ezinye imonto. Incwadi encane engafundile sihlelo abafazi namadoda bayifunda behlula. Umhluthuli ohlezi abafazane abnormal. Automatic umshini eshintsha ngiyabingelela ke nonke. Uyalibingelela ukuyovula bonke okhiye emagumbini amanomhlaba. Engithi ke namhlanje la ngenta namhlanje engithe maqala ukukhuluma ngiphinde ngikhumbuza abantu ukuthi ngithe ngomhla ka2 November kulonyaka mhla ka2 November ispecial ngonyaka sikhona kusula ngomhla ka2 sikuze kuyoshaya umhla ka6 kune special samakhambi esintu lekhaya uyazazi udingani wena njengoba kunekhambi 2 umavulo from 500 yobu 250 unxumanisi impepho yemanga impepho yenzizinto impepho yakhona from 500 is 259 so ngomhla ka2 kuzoba ukuthi uzibuthe u4000 rand kodwa ngaleli langa uzoba u2000 rand kuyoba ukuthi nozimanga u3.5 ngaleli langa leli uyoba u2000 rand ngizwa kahle isigezo so inkosazana 4.5 kodwa kulelo langa lelo sobe su2.5 kuhlukahlukene kuningi nje imendlela ngithe endlini imendlela kubantu esigodlo lesibili sisamandla kumuntu yenothi angifuni uphatha muthi mina mkhulu angifuni ezabona ngabantu ngathi ku5000 kodwa ngomhla ka2 imendlela mongekho semendlela ungena ngemali ye2500 rand ungena nemali emhlophe siyaphahlela awufuni umuthi lapho sivuzela amani masikhulumisela siyakucela into zakho kodwa sikwazi ukuthi namali lezosala kuwena unizwe kahle 2.5 sula ngomhla ka2 kuzoshaya umhla ka6 silindele bonke abantu ngathi usegoli useCape Town Eastern Cape memeza ukuthi ngonyama uthe univele amathuba nani njengoba kunyanga siphelile nje nawe awusukuma ubona impilo yakho ukuthi mhlawumbe khona ongenzeka nakuwena ile special ngithe mathe indlela sifuna abantu ukuthi mina umuntu nenkinga yedlozi nenkinga yomsamo into amathe ngiyilungisa ayilungi nxa umsamo umuthi awusebenzi woza ngonyama endlini imendlela noma kanjani ngiyakuthembisa ukuthi mina ziyokulekelela unenkinga umsamo idlozi inehluphalo isilwane sivimba inhlahla kuwena imendlela ibekelwe namanje ukuthi asiphakamise wena uyabona uyakhankala emsebenzini kunisikhundla imendlela ihlala isikhathi iyashesha ngibone mina kodwa manje umhla ka6 imendlela ibira 5000 rand ungena khona njengamanje ku5000 rand kodwa ngomhla ka2 ungena kwakho ungena ngo2.5 imali emhlophe esandleni ehamba no2.5 sicelele sikwenze into zakho ofuna ushaya amathambo umhlahla ukuhlola esikizigolo zimbili siyahlolela uma ufuna ukusiza okujwayelekile njengoba abantu bathi inhlahla sivula ngo3.5 kodwa ngomhla ka2 masivula inhlahla ngamakhamba ugeza ingcabo nani kube u3000 rand kuphela isigezo sasemanzini woza ngona ngomhla ka1 kungumsombuluko wakho kube ku1000 rand kuphela isigezo sawo special for 2 days imsombuluko lokuqala umhla ka1 umsombuluko landelayo isigezo sosinika amalanga amabili 1000 rand kuphela nemali emhlophe siyemanzini sikwenzele isigezo sikuvulele engisho ukuthi ke kuhlukene naku uvusumuzi lo enzomthola only 50 rand njengoba uyi100 rand okwamanje ngomhla ka2 uvusumuzi obu50 rand ubhaliwe ukuthi uvusumuzi lapha usiza izifehlwa abafana egazini njengoba zifo zonke aphinde asize nomuntu ongabathola abantwana aphinde futhi nawe akwenze uvubo umuntu oyena ngoba khona abanye amadoda imizi sifile ngenxa indoda ayiseyona indoda naye nena thola uvusumuzi nawe uzombona noma thaba mfeki ongempela unongonyama isithombeni ngonyama nangonyama ubhale yonke into la ngisho i-email address yonke into lokho akujwayelekile kasi lokufika nami lokho ama-email kuma product yokuthola nje kimi akwandile khona nokuthi ungithola lapho ubhale yonke into address esigodlweni kubhale konke la engithiwa asibonge le nto sibambisene nalo usibana mfowethu umsakazo la ekhaya okumsebenzi yakhe okay kube unako unozimanga nako ubhaliwe unozimanga wele u3.5 njengoba unozimanga lelanga uzoba imali nje ethi 2.5 njalo u2000 rand kuphela only 2000 rand la kuhlanganzele ngisho umuntu othi ngifuna indawana enkulu sikhona umuntu omkhulu mina ngifuna ikolazane kuhlanganisile uthi unozimanga uxuxu lapha khona yonke into phakathi okuyinto yemali sifakile lapha zayididiyela ukuthi nawe ohlala ikhalele awuyithole zikusiza njengoba ubona uzimanga nje naku phandle ubona ukuthi
akusiwo nje amafutha kuphela la ubhalile ukuthi ubenzani ngabe umthola kanje unosimanga wena thanda unosimanga wakho lo umvula phakathi umvula phakathi unosimanga uthimzela amathi akho phakathi umthimsele ngamathi umthimsela ngamathi usezwa wena usuyakhuluma ukuthi ufunani wena uyakhuluma uyamxuza uyamgcoba emashiyeni ezandleni uyakembula wenzana hlukahlukene mangisukubala uyazathi wena imali ifuna ngandlelani wenzani nawu unosimanga ngomhla ka2 only 2000 rand abantu kade bengikhaya emkhulu special nasitholayo inhlopheko iphokile oyinhlopheko manje December ufikile madoda uDecember abantu bethe namabhonus emakhaya wena ngabe yini uzokudla naye unosimanga lo uzokwenza ukuthi uma umthola ngamaphela inyanga le kube khona into oyiphethe uma ekhaya ephathekayo ukuthi ngiyibona imali engithola lokhu ihlalile ayidle ngoba abantu abaningi noma thola imali ayithola nje unyaka kodwa ihlala imali unosimanga uzobona ukuthi ikhona into yakhe ekhaya kimi mangimthola nje imali lenyanga lema iphela kuyoshaya uGood Friday ngiyobe nginento ephathekayo engisho ukuthi nawo nosimanga uzomthola wena kuningi kakhulu isipho ngoba ngilabo bazi ukuthi indlela emendlela isipho somlungu asake bathumeni sesingena endlini emendlela nomfuna isipho somlungu woza lapha na ngonyama isipho somlungu nasiyabuyela sobe ku10000 from 15000 sobe ku10000 isigroup automatic se 45000 is only 25000 kuphela only 25000 US total isigroup kuhlukahlukene kuningi isigroup se10000 uthola ngo5000 ngomhla ka2 kuze kushaye umhla ka6 kuphela angilinde ngomhla ka7 ungithenga special bamba amalanga lawo imendlela uthola kwangonyama la bese kuvuza khona imimoya ezokugela imali imimoya edinga ukuthi mangikuvusele ithembeka kumina yenze ukuthi mangabe sithele le house uyihlobo sethu noma le house aphendula kule mali ekolotaka hlala uyilethe ungathi makhamba kahle uyangibalekela ngoba into enjengemimoya mangabe isivaleka uma ungasenzi kahle enyangeni yakho kuvaleke ekutheni uzohamba inyanga uyiqede lapha ezweni lakithi ngeze kulapha ngoba imimoya le efana nemimoya ngathi imimoya yamadlozi noma imimoya evuza emathuneni so imimoya enjalo nomuthi awusizi mangabe uvalwe leyo nto uyothi inyanga ayisebenzi kanti woza ngonyama wena wakusiza ngonyama wasijiyo nabaleka nto wakhohlwa ukuthi into engibethe uyivusele ngonyama so bayivusele le ikhaya imali yakho nje usemandleni uyoyiqedela nento esokutshela ukuthi cha le ekhaya umuntu uqedela ukukhokha kodwa mhlawumbe unyaka nonyaka ufanele 1000 rand ukuthi sikhulumele ukuthi la mandla kakhulu kwenyanga nonyaka so ngisho ukuthi uma uthola amanzi ufana ukuthi uyisihlobo sethu bakusiza le ekhaya uyavela mangabonza kwakho iyabona ngathi makabhlomali imoto enkulu noma thinyanga idumanga kanjani emzansi angeke zikulaphi uma maselento uyophumela ngaphandle lokusiza mangake zikima ngeke kulaphi ngiyafunga ngiyagomela kuloko indlela emendlela asibona isigodlweni esikhulu eJimistini eDemo Park engisho ukuthi ke inamba enzothola kuyo la ekhaya ile number ethi 076 70 55 196 076 70 55 196 inamba yesibili ithi 071 811 9817 071 811 9817 inamba yomuntu enzoxhumana naye mangabe aningitholi mina njengongonyama ngifuna ukubuza nje direction owumsizi wala ekhaya nayi inamba yakhe ithi 060 712 9790 060 712 9790 inamba kamsizi wala ekhaya 060 712 9790 mangabe ungangithola efonini ufuna direction ufunani umana lo namba yamfuna ngabantu uma ufuna ukukhuluma nami shayela mina ifoni yami ngizokibamba nisale kahle ke siyabonga siyanithanda nonke emagumeni nomhlaba siyanithanda naphesheya nonke abenikhona esiwazile nabantu abasandelayo phesheya indawo ehlukahlukene koMozambique koZimbabwe baningi siyanithanda nani nakwelakithi ngoba ngithemba umzansi wonke ngonyama abaningi bayamazi futhi bazongazi nisale kahle